While all the soldiers of Emperor Ashoka were savoring the victory, savor মানে হচ্ছে উপভোগ করা, এনজয় করা। এবং এনজয় করার আমার আর কয়েকটা সিনোনিম আছে, যেমন এনজয় উপভোগ করা, যেমন savor, relish, exalt and caveat. While all the soldiers of Emperor Ashoka were savoring the victory, যখন Emperor Ashoka করছিলেন savoring the victory, while all the soldiers of Emperor Ashoka সব যে সৈন্যরা যখন জয়টা উপভোগ করছিলেন, the soldiers of Kalinga were lamenting deeply, তখন কলিঙ্গার যে সোলজার্সরা আছে যারা ছিলেন তারা সুখ প্রকাশ করছিলেন। দেয়ার অ্যাফ্লিকশন ওয়াজ লিমিটলেস, তাদের যে অ্যাফ্লিকশনটা, যে স্টেট অফ ডিস্ট্রেস যেটা আছে, বা অ্যাকিউট পেইন বা এক্সট্রিম সাফারিং, দুর্দশাটা খুবই সীমাহীন ছিল। দেয়ার অ্যাফ্লিকশন, দেয়ার ওয়াজ আর্ডেন্ট ক্রাইং, আর্ডেন্ট মানে হচ্ছে আবেগী, প্যাশনেট ক্রাইং অল ওভার দ্য ইয়ার, তাদের সমস্ত দেয়ার ওয়াজ আর্ডেন্ট ক্রাইং, আবেগী কান্না দ্বারা সব জায়গাটা আমার জুড়িয়েছিল, যেখানে আমার ব্যাটেলটা হয়েছিল, যুদ্ধ হয়েছিল। নো ওয়ান হ্যাড দ্য অ্যাবিলিটি টু অ্যালাই দ্য ওয়ার উইডোস, যারা ওয়ারে পরাজিত হয়েছিলেন তাদেরকে শান্ত করার মতো কেউ ছিলেন না। সিইং দ্যাম আফটার দি ব্যাটল, যুদ্ধের পরে যখন তারা এগুলো দেখছিলেন, অশোকা বিকেম পেনিটেন্ট, অশোকা কি হয়েছিলেন, যে অনুতপ্ত হয়েছিলেন, and overwrought, এবং overwrought হয়েছিলেন, অত্যধিক and emotionally extremely troubled হয়েছিলেন, অত্যধিক অনুতপ্ত হয়েছিলেন। He declared not to engage in any war afterwards, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে পরবর্তীতে আর কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না। and embraced Buddhism, এবং তিনি বুদ্ধ ধর্মে মানে বুদ্ধের ধর্মে চলে গিয়েছিলেন। in his remaining, বা বুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। in his remaining life, তার পরবর্তী জীবনে, he spreaded Buddhism with great ardor, খুবই উষ্ণ আবেগ, অর্থাৎ খুবই উৎসাহের সহিত বা তিনি বুদ্ধের ধর্মটা বিস্তার করছে, উইথ গ্রেট আর্ডর বা উষ্ণ আবেগের উষ্ণ আবেগে। তাহলে এখানে সেইভরের যে বা উপভোগ করা, এটাকে এনজয়, তাহলে এটার সিনোনিমাস ওয়ার্ড আছে, যেমন savor, while all the soldiers of Emperor Ashoka were enjoying the victory, বলতে পারি, যেমন the soldiers of Kalinga were expressing sorrow deeply, their affliction or their state of distress were limitless. There was ardent crying, or there was all over there was ardent crying, ardent বলা যায় যে passionate crying অথবা আবেগী কান্না, and overwrought মানে হচ্ছে মানসিকভাবে অত্যধিক উত্তেজিত। He declared not to engage in any war after war and embraced with him. In his remaining life, he spreaded Buddhism with great ardor, breadth, emotion or passion. তাহলে
while all the soldiers of Emperor Ashoka were savoring the victory. তাহলে savoring এর পরিবর্তে বলতে পারি while all the soldiers of Emperor Ashoka were relishing or enjoying the victory, while all the soldiers of Emperor Ashoka were exalting the victory, while all the soldiers of Emperor Ashoka were cavorting in the victory. The soldiers of Kalinga were lamenting বা অনুতাপ করছিলেন, expressing sorrow deeply. The soldiers of Kalinga were ruing deeply. The soldiers of Kalinga were commiserating deeply their affliction by state of distress, দুর্দশা বা acute pain মানে নিদারুণ যন্ত্রণা, extreme suffering, their affliction বা যন্ত্রণাটা বা কি হচ্ছিল, their affliction were really limitless. তাদের দুর্দশাটা ছিল মানে সীমাহীন. their woe were limitless. Their anguish were limitless. Their tribulation were limitless. Their travail were limitless. There was ardent there was passionate crying all over the world. There was ardent or passionate. There was fervent or passionate crying all over the world. There was fervid crying all over the world. There was torrid crying all over the world. There was vehement crying all over the world. No one had the ability to allay the war widows. কেউ তাদেরকে শান্ত করার মতো কেউ ছিলেন না. No one had the ability to alleviate the war widows. No one had the ability to conciliate the war widows. No one had the ability to propitiate the war widows. No one had the ability to appease to appease the war widows. No one had the ability to assuage the war widows. No one had the ability to condole the war widows. No one had the ability to console the war widows. No one had the ability to mollify the war widows. No one had the ability to pacify the war widows. No one had the ability to palliate the war widows. No one had the ability to placate the war widows. Seeing them after the battle, Ashoka became penitent. মানে খুবই কি ছিলেন, অনুতপ্ত ছিলেন. Ashoka became penitent or অনুতপ্ত, তার remorseful. And penitent, Ashoka became repentant. Ashoka became contrite. Ashoka became rueful. And overwrought, but extremely emotionally, extremely troubled. He declared not to engage in any war afterwards and embraced Buddhism. In his remaining life, he spread Buddhism with great ardor or with great emotion or passion, with great fervor. He spread Buddhism with great fervor.